Shabbat Shalom. Hope everyone had a restful night and is ready for tefillah in the morning to take us somewhere. So we invite you to take a deep breath and join in this melody of Elision, which we'll be singing on Wednesday evening for Tisha B'Av. Turn now to Moda'ani, gratitude for the soul being returned to us this morning. Be enlivened for the day. Moda'ani lefanecha melech melech chai v'kayam. Moda'ani lefanecha ruach chai v'kayam. שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. איי 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 Page 102 or page 10. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. הריני מקבלת עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Please rise if you're able for the morning blessings on page 103 in Lev Shalem and page 10 in Sim Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר נתן העסק והבין הלכים Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
שיעשני בצלמו, ששני בדחרים. ברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ששן יסד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקה ארץ על המים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, המחיה בצדדי גדיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו ואלוהינו, שאתה גילנו בתורתך ודבק. ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים ביניך וביניך ורוינו ותקמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We turn now to Psalm 30, Mizmor Shir Chanukah Tabayit David, which is on page 120 in Lev Shalem and page 50 in Sim Shalom. We'll join together at the 8th line from the bottom. Elecha Adonai Ekra. Mizmor Shir Chanukah Tabayit David, Arucha Adonai Ki Zinetani, V'lo Simachto Ivali Adonai Adonai Shivatena Adonai Elita Min Sholav Shechayitani Mirada Zamrul Adonai Chas. Oh, do the Zachar Kocho Kiraga Melpocha Adonai Mirtzoncha Manatal Ariasi Starta Fanecha Iti Neval Elecha Adonai Ekra Adonai Ekra Ve'el Adonai Etchanan Elecha Adonai Ekra Adonai Ekra Ve'el Adonai Etchanan Shema Adonai V'choneni Adonai Heye Ozer li 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 Shema Adonai v'choneni Adonai Heye Ozer הפכת משפטי למחולי פיתח חסקי ותזר נשמחה On the left-hand side of the page in Lev Shalem, there's an interpretive translation of this psalm by Stephen Mitchell, and he concludes, it's a beautiful interpretation. He concludes with, "My song will thank God forever, and my silence will be filled with God's praise." And it's interesting also because at this moment in the Tefillah, we complete Birkot HaShachar, which was traditionally done at home. Actually, it wasn't part of the morning Tefillah, and many people also still daven Birkot HaShachar at home when they wake up.
And then the next section, Pesukei de Zimra, was actually not a codified section of the Tefillah early on, and Becca's teaching Mishnah. So if you look in the Mishnah, which has the structure of the service, the bare bones in many ways of the structure of the service, you won't see the next section, Pesukei de Zimra. The only thing we have is that the Hasidim Rishonim, that the pious ones used to sit in silence for an hour before davening the tefillah, which ultimately in many ways got replaced formally with Pesukei de Zimra, these tidbits of psukim, these verses of song, which actually were not a package until much later. They're first seen in the 9th century in the Seder Rav Amram. And so in many ways, what the end of the psalm, Stephen Mitchell's interpretation is trying to honor is that song and silence are really powerful in terms of praising God. And so since it's your second Shabbat with us, I thought I'd ask you a question, Becca. How do you kind of hold those two things together? Where do you feel most drawn between song and silence in your own prayer? Is that fair? Am I allowed? Yeah, of course you're allowed to. Trial by fire. I think that the two, although it feels a little bit of a cop-out answer, it feels like the two are very much in relationship with one another, that the song speaks to the silence and the silence speaks to the song. And one of my teacher who I spoke about also last night, Rabbi Eben Lieder, I did a lot of practicing with him in a specific prayer group where we practiced listening to God. Part of the prayer experience and the silence is actually this experience of, in the silence, listening to God, and what does that mean to each of us. And I think I naturally am drawn to the song more, so that speaks to me, and it's a little more of a push to be able to sit in the silence and feel that presence, feel that connection. And it takes time, and that's why it's called a practice. But over time, slowly, I feel that the two have been more in relationship with one another. Beautiful, beautiful. There's many years, Ari, too, we went on a retreat with, a contemplative retreat with Rabbi Sheva Gold, and I will still remember she said, because we did a lot of chanting on the retreat, if you remember. She's very into one-line chants. And she said that the silence after the chant is the most pregnant moment, that it is when you're letting the song rest or the chant rest that you actually have something to listen to. And I've always kind of held that close, that we're such a verbose people, and sometimes we don't wait for the pause to actually see what comes after. And I think also our Hasidim Rishonim, the rabbis of old, also knew that one needed some space to actually enter, that we can't enter on the run. And so I invite us this Shabbat to think about those two things as we rise for Pesukei de Zimra, page 122 in Lev Shalem, page 54 in Sim Shalom. Baruch Shemar. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך חוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר את הדריה, ברוך על הדריה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל ברחמן והוא לפי עמו. משובח מור בלשון חסידה ועבדה ושירי דוד עבדך. להלך אדוני אלוהינו לשחר מזמירות נגדך ונשבח. יחיד חי עולמים מלך משובח ומפרדה את שמו גדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולם התשבחות. May be seated. We turn to page 132. Kilei Olam Chaser, which is on page 72 in Sim Shalom. הודו לאדוני
כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. ועושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ועושה שמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בגבוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה וזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. וגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. ונהיה פרעה וחילו וים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו בד מדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשבילנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. מזמור שיר ליום השבת, page 134, and Lev Shalem, page 76 in Sim Shalom. אשרי מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון.
ציון, טוב טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני. מה גלור מעשיך אדוני ועודם כה מחשבותיך ישמר לידך בפרוע רשעים כמוהו יסב יציצו כל פועלי על אדוני שמענו ותרים כרים שתולי בביתנו בחצרות אדונינו עוד ינובון בשיבה. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו טוב טוב להודות לאדוני, להגיד כי ישר אדוני, להגיד כי ישר אדוני. סורי ולא עוולת בו, טוב טוב להודות לאדוני. אדוני עשית זהב ציכון זה והמון צימון נעשו נערות אדוני נעשו נערות כל עם ישראל. עדותיך נאמנו מאוד, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא וקודש אדוני לאורך ימים. Ashrei. Should we do Ashrei now? Yeah, no, yes. Page 136 in Lev Shalem, page 80 in Sim Shalom. Ashrei yoshvei veitecha, or yaducha sela. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד עמך אלוהי המלך, ברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, אבל שמך לעולם ועד. גדול הנורא מולן מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישפך מעשיך, גבולותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, בדברי בניצותיך עשיך. וזו תורתך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ירך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, רחמיו וכל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. במו מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיניך לך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו,
חסיד מכל מסע. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יום יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידע בפיו, וברך כל עשה שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Psalm 150, page 141 in Lev Shalem, page 88 in Sim Shalom. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, el bekotcho, hallelujah, birkia uzo, hallelujah, vikudotav. Hallelujah, Kerov Gono, Hallelujah, V'tekach Shofar, Hallelujah, Nevech Kinor. Hallelujah, hallelujah, בצלצלי תרועה כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, 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 הללויה. We turn now to Nishmat Kochai, page 145 in Lev Shalem, page 334 in Sim Shalom. נשמע כוחי תברך את שמך אדוני אלוהינו. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו.
מושיע פודה מציל פרנץ מרחם בכל יצרה אין לנו מלך אלתה אלוהי הראשונים האחרונים אלוה כל בריאות הדור כל התורכים אדוני לא ינו אישנו המקית המציר עשומי והמסום ושפתותינו שבח ומרחבנו ועינינו מראות כשמש וכירח בידינו פרוסות כנשרי שמיים רגלינו קלות קלות אין אנחנו מספיקים להודות לך ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים בתיתן רזנתנו וסבק יותתנו וחרבנו מחנים רעים נאמנים חליתנו עדינו יזמנו ולא עצבנו חצדך ועתיד שינו אדוני אלינו על כן אמירים שבילה גבנו לשון אסר סמתה שפינו הם כדבר כהל על עצמותיו מי יתמלך ומי ישמלך ומי יערך לך האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון קונה שמיים הארץ נהללך ונשבחך ונפרך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני ינאי נאי נאי וכל קרבי את שם קודשו בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא קדוש שמו וכתוב רננו צדיקות באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרות תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידות תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפלל שמחה מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו להודות להלל אוי לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחו
עבדך יאיררי אוי משיחך יאיררי 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 ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש משמעון וברכי לכהן שיר ושפחה לזמרה ממשלה נצח גדולה גבוהה תהילה ותפארת ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני המלך גדול בתשבחות אל הודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלוהי העולמים. We turn now to Shema v'Yorchotecha, Shema and her blessings, which begin on page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. We're on page 340 in Sim Shalom. Hakol yaducha v'chol yishebchucha v'kol yiroi kadeshcha hakol yiruch asela yotzer hakol ha'ela potech v'kol uvokeach aleinu ומי לארץ ולאלוהים עליה ברחמים ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית אמן. Sorry, נזכר מגן ישנו. ואין קרקך ואין זולתך והספרתך מדום מלך אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכינו לחיי עולם הבא אפס פרתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Haladon, page 151 or page 342 in Sim Shalom. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. Olo v'tuvo ma'alei olam da'at u'tvuna sovevim oto. המתגאה על חיות הקודש ונדר וכבוד על המרכבה. זכות ומשול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם ודעת ובינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם להיות משלים מקרב תיבה. אוי מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם. היום שמחים בצאתם וששים בבואם עושים ברצון קונם. פרא וכבוד נותנים לי שמו צולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרחו רע והתקין צורת הלבנה. אוי שבח נותנים לו סרפים ואופנים
חיות הקודש. איי, 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 Turn to page 153 at the bottom, the El Baruch, which is on page 342. ברוך נעמות תיתנו למלך החי, וקיים זמירת ובקוד ישמיעו כי הוא לבדו מצמיח ישוע ברר בפות אדון, נורתי לא תנן. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור אלה עושה אורים גדולים כי עולם חסדו. אור חדש על ציון תהיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154, Abba Rabba Abtan. לשמור לאמור ללמד, לשמור לעשות. Hapienu לשלום, יבא כנפות הארץ, ותוליכנו קומים אל ארצנו, כי אמבואה ישועות אתה, ובחרת עם כל המלשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת Adonai, הבוחר בעמו ישראל מאהבה. שמע ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת עליהם את עולם גיתי אשר צאתי אתכם מארץ מצרים לעבודכם לאלוהים אני אדוני לכם. אדוני אלוהיכם אמת.
We pray Michamocha, page 158 in Lev Shalem, page 350 in Sim Shalom. רע ונישא, גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים, ועוזר דלים, ועונה לעמו בעת שב עמליו, תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ומרים ובני ישראל, לך ענו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא, שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. היי ריי 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 יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Spend some moments in quiet prayer from the Amidah, page 159 in Lev Shalem, page 354 in Sim Shalom.
שלווה בארמנותייך. יהי שלום וחלק שלווה בארמנותייך. יהי שלום וחלק שלווה בארמנותייך. יהי שלום וחלק שלווה בארמנותייך. We turn now to Seder Torah, which is on page 168 in Lev Shalem, and page 394 in Sim Shalom. We'll sing together Ki Mitzion. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. 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 We're going to go straight into the reading of the Chumash, the reading of the Parsha of this week. I'll be speaking about the Haftarah and Shabbat Hazzan. So we'll turn now to the bracha for learning, for study, on page 107 in Lev Shalem and page 6 in Sim Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. V'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratcha b'finu ובפי עמך בית ישראל ונהנחנו ותעשינו ותעתי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The reading is found on page 981. It's in Eitz Chaim. If you don't have Eitz Chaim, it's fairly easy to find since we begin a new book this week, of the book of Devarim, the last book of the Chumash of the Torah, page 981. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך הר שעיר
עד קדש ברנע, ויהי ב40 שנה, ב12 חודש באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב. הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם, וינחם היום ככוכבי השמיים לרוב. We turn now to the Misha Berach, the prayer for healing, and invite, it's on page 173 in Lev Shalem, and on page 404 in Sim Shalom. As I chant the Misha Berach, please add the names of loved ones in out loud, and so we hear them. I also want to say that our security guard, David, his brother-in-law just received a bad diagnosis, and so we're holding his brother-in-law Victor in our hearts. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Yimotenu Sarah v'Ivcha Rachel v'Leah u'Yivarech v'Yirapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimaleh Rachamim Leihem Lachzikam U'Lerapotam Vayishlach Lahem Meira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar Cholim V'chazek et Yedei Askim V'tzorchechem Shabbat Im Lizok U'Fuha Kravo Lavo Ashta Bagalav V'zman Kariv V'nomar Amen. Elna refana la, Elna refana la, Elna refana la, refuah shelema. Elna refana la, Elna refana. Refuah shelema. On July 18th, 1942, Shabbat Hazzan, Rabbi Kalanimus Kamish Shapira
gave his final recorded teaching from his book, Eish Kodesh, that was compiled after his death in 1943 in a labor camp. Shapira is also known as the rabbi of the Warsaw Ghetto. Shapira asks why the Shabbat Hazzan, gets the name of the Haftarah as opposed to the other 2 weeks that preceded it, which also have Haftarot of admonition. But what is the uniqueness about Shabbat Hazzan? The Haftarah opens with the words, you can find these on page 1000, Chazon Yeshayahu ben Amotz asher chazah al Yehuda v'Yerushalayim b'mei Uziyahu yotam chaz v'Yizkiyahu malchei Yehuda. A chazon, a vision shown Yeshayahu, son of Amotz, concerning Yehuda and Yerushalayim in the days of Uzziah, Achaz, and Hezekiah, kings of Yehuda. He, of course, answers his own question, because why does a rabbi answer a question rather than to just answer it him or herself? His answer is both painful and profound. He teaches Midrash Shir HaShirim tells of 10 expressions of prophecy. And which is the harshest of them all? Rabbi Eliezer says, a chazon. A vision is the harshest. As it is written, a cruel vision was told to me in Isaiah. We have previously, these are the words of Rabbi Shapira. We have previously spoken about how apparent it has become that hearing and speaking of pain and suffering is a very far cry from actually experiencing it. Hearing and speaking of it is vastly different from having to witness it, let alone undergoing it, chas v'chalila, God forbid. When in scripture and in the writing of our blessed sages, we studied descriptions of agony endured at the destruction of the temple, we thought we had some notion of pain. At times, we even cried while learning their teachings. But now it is plain that hearing about suffering is vastly different from seeing them, let alone enduring them, chas v'chalila, God forbid. They cannot be compared even minimally. Therefore, of all the various levels of suffering revealed to the prophets, whether through a verbal prophecy, the divine voice heard from heaven, or other types of prophecy, the harshest level of all was when prophets were shown a chazon, a vision. The harshest of all prophecies was when they had to watch a realistic simulation of pain and suffering. Rabbi Shapira states amidst the destruction in the ghetto, which were both personal and communal, he thought he understood the meaning of agony at the time of the destruction of the temple from the text according of the tradition. However, he comes to state he can't. He concludes, he never saw it. He continues in the text, quoting a verse from Sanhedrin in the Talmud. This was what Ula and the other sages of the Talmud meant when they spoke of the birth pangs of the Mashiach. Ula said, "Let the Mashiach come, I will not see it." Rabbi Shapira concludes, Ula and his companions wanted to spare themselves the discomfort of having to witness the pain. Knowing of pain and speaking of suffering are nothing like having to watch it. So even though they knew about the pain that would be anticipated with the arrival of the Mashiach, they still said, I still do not want to see it. Let the Mashiach come, I will not see it. The rabbis believe that the Mashiach will arrive after an incredibly dark period. Just like labor pains are excruciating, they bring the arrival of a baby. So too will be the case of the Mashiach. However, Ula articulates the desire to avert his eyes because he feels the profundity of the suffering will be too much to bear.
He doesn't want to witness or endure the suffering, even for the eventual arrival of the Mashiach. Shabbat Hazzan, the vision of Yeshayahu, is the harshest prophecy of all, which is why it bears the name, the Shabbat, because it is cruel to have to witness pain, and Yeshayahu, Isaiah, sees it. We have, of course, seen this truth manifest in the video of George Floyd being murdered by a police officer, how it catalyzed protest and police reform legislation, and a more widespread awakening of the impact of racism and racist policies that allow for a Black man to have a knee placed on his neck for nearly 8 minutes, killing him. We have seen this truth manifest when the picture of Alan Kurdi, the 3-year-old Syrian boy of Kurdish ethnic background, made global headlines after he drowned on September 2nd, 2015 in the Mediterranean Sea and was washed up on the shore, how it prompted a worldwide outcry and catapulted responses to the refugee crisis in ways that nothing had before. I can promise that what I saw in the 15 years that I visited Judy Clark at the maximum security prison in Bedford Hills was just a glimpse, but a powerful one, in the ways the system is meant to dehumanize and control a human being, not to mention the disproportionate numbers of women who are Black and brown. Prison is a place that is by definition meant to be out of sight and therefore out of mind. This truth about seeing and how profound it is was true also over the years of the Second Intifada, with the video footage of buses being blown up in Israel and the Chevra Kadisha running through the streets, picking up any piece of human flesh and bone they could find to be buried. It is also true for those of us who have spent time in the West Bank and witnessed the indignities that happen daily at checkpoints, or the way the security wall divides families from their land and livelihood. And this is, of course, true in the most deeply personal ways, about witnessing up close the death of a loved one, whether tragic or sometimes not, and the pain and agony that can change one's perspective on life and the world, drive us into pits of despair we could have never imagined, and engrave images in our mind that take decades to let go of, if they ever leave. Vision is the cruelest prophecy. And the voice of Ula shouts loud and clear, just like when we avert our eyes at a hard moment in the movies. We would rather not look or see. We would prefer not to encounter the pain. Ula would rather not experience the arrival of the Mashiach if he has to endure the birth pangs to get there. Of the litany of reasons, and there are many, many, for the destruction of the temple, 3 of them, at least in my mind, are directly related to the aversion of the eyes, of not being willing to see. The first is recorded in Talmud Shabbat 119b. Rav Hanina said, Yerushalayim was destroyed only because the people did not rebuke one another. They didn't give tochacha. The Jewish people in that generation lowered their faces to the ground and did not rebuke one another. The inability to give tochacha, rebuke, critique, important pushback, and accountability to one another is, according to the Talmud, an averting of the eyes. The generation actually, says the Talmud, lowered their faces to the ground. They weren't willing to actually look at the other and give feedback. A society that has no accountability, that has no robust discourse and mechanisms for the balance of power and accountability of words,
and putting perceived truths to the test, a society that stays silent in the face of lies and abuse of power, amongst so much else, according to the Talmud, is bound for destruction. Representative John Lewis died this week. And he said, "I believe in freedom of speech, but I also believe that we have an obligation to condemn speech that is racist, bigoted, anti-Semitic, or hateful." He believed in Tochacha and lived a life of Tochacha and had a powerful vision for our society. The second reason that I'd like to cite comes from Baba Metzia 30b in the Talmud. Rabbi Yochanan says, Yerushalayim was destroyed only for the fact that they adjudicated cases on the basis of Torah law in the city. The Gemara asks, rather, what else should they have done? Should they rather have adjudicated cases on the basis of arbitrary decisions? Rather say that they established their rulings on the basis of Torah law and did not go beyond the letter of the law, lifnim mishurat hadin. You might ask, what is the relationship with the aversion of the eyes here? In what way did they not see? The principle going beyond the letter of the law is a willingness to look beyond the book. To not believe the entirety of the story is lived by looking down into a text, but the willingness to look up at a person and a story and a situation. The principle of lifnim mishurat hadin is actually both applied to God, and God not only being one who judges using deen, but also it's an expression of God's chesed, God's love, that when God is willing to not only look at law or judgment, but actually extend chesed to us as God's people. The same is true as it applies to human beings. Tzedek, righteousness, has to be executed with chesed, with compassion, with love in it, and to be able to look at people and the suffering that is endured, and not only look into the law, the actual letter of the law, but actually move something beyond it with love. A society or community that doesn't take into consideration in its judgment and adjudicating of law or its understanding of the Torah without the principle of chesed, according to the Talmud, is bound for destruction. It speaks to its rigidity. Rav Yosef Dov Soloveitchik once said, "Halacha is not a ceiling, but a floor," meaning law or Torah is the base. It is what we stand on, but is not where things stop. It is where things begin. Life is lived as an expression of that floor, as an outgrowth of Torah and law and tradition, but is lived in being willing to truly see beyond the baseline and be inspired to go beyond the letter of the law. That is real vision. Representative John Lewis said, in 10 short years, this is actually written in his book, in 10 short years there was a tempest that transformed what the American Revolution did not address, what the Constitution and the Bill of Rights were afraid to confront, what the Civil War could not unravel, what Reconstruction tried to mediate, and Jim Crow did its best to retrench. This mighty wind made a fundamental shift in the moral character of our nation that has reached every sector of our society, and this history lends us one very powerful reminder today. Nothing can stop the power of a committed and determined people to make a difference in our society and raise up and push the law, I would say, with chesed and, of course, with justice too. Finally, in some way, what is the most familiar reason about the destruction of the Second Temple comes from Yoma 9b in the Talmud.
The people during the Second Temple period were engaged in Torah study, observance and mitzvot, and gimilut chasadim, acts of kindness. And they did not perform sinful acts that were performed in the first temple. So why was the Second Temple destroyed? It was destroyed due to the fact that there was sinat chinam, baseless hatred. What this teaching exposes is the shell of a life of mitzvot that is not pumped by love and connection. In fact, there is a very powerful teaching that we taught a number of years ago on Yamim Noraim by Rav Shagar that teaches that all the mitzvot are for the sake of one mitzvah, the hardest mitzvah to achieve, ve'ahavta l'reacha kamocha, loving your neighbor as yourself. Baseless hatred signifies a lack of desire to even know another, to actually see another. It's an indiscriminate mode of operating and demonizing all members of a certain group or society. A society and communities that are not willing to meet one another to understand what motivates a person. A society that makes judgments without actually truly seeing a person and is proximate to him or her or them is one, according to the Talmud, that is bound for destruction. Representative John Lewis wrote, "Release the need to hate, to harbor division and the enticement of revenge. Release all bitterness. Hold only love, only peace in your heart, knowing that the battle of good to overcome evil is already won. Choose confrontation wisely, but when it is your time, don't be afraid to stand up, and speak out against injustice. And if you follow your truth down the road to peace and the affirmation of love, if you shine like a beacon for all to see, then the poetry of all the great dreamers and philosophers is yours to manifest in a nation, a world's community, and a beloved community that is finally at peace with itself." Witnessing, truly seeing another with the agony, pain, and suffering that it might bring, a Hazzan, is, according to the Eish Kodesh, the birth pang of the Mashiach. Perhaps if more people, if more countries would have been willing to see what was in front of them in 1942, Rabbi Shapira would have lived, along with 6 million others. Representative John Lewis, a child of sharecroppers, witnessed and endured his own pain and suffering, and in it all, in his willingness to see the truth and believe in what is possible, he not only crossed over many bridges, but he built bridges, and he helped bring forth transformation in this country, which is still yet to be fulfilled completely. I am worried for our country and for Israel that too many want to avoid the discomfort and agony of the Hazzan, of really seeing the reality on the ground, the injustices, and that there will be a point of no return. It is much easier to avert the eyes. I am worried about what some are calling cancel culture on both sides of the aisle of this country that creates no ability to grow from another person's challenge, of course, if it is merited, that dismisses any discourse that doesn't fully align with one's own beliefs. Our government is not functioning because of this. There is a lack of accountability. And I am worried that both here and in Israel, that law is being used to suppress and oppress rather than as a catalyst for imagination, for that wind that John Lewis spoke about, to create societies built on love, mutual understanding, and justice. Shabbat Hazzan is a dire warning. Yeshayahu
Rabbi Shapira, the rabbi of the Warsaw Ghetto, Representative John Lewis, Alava Shalom, beg us to see the suffering, to witness the agony, to not avert our eyes. With the cruelest of prophecies, with that vision, with the ability to see and to give tochacha, and to go beyond the letter of the law and extend compassion and build a society on love, we might just change a horrible chazon, the cruel chazon, to a deeply inspiring chazon, vision, that would beckon the Mashiach to arrive. May it come soon and in our day, bimhera v'yamenu. We turn now to Eitz Chaim Hi, page 184 in Lev Shalem, page 426 in Sim Shalom. Actually, we're going to sing Hashivenu, which comes from the end of the book of Eicha that we'll be reading on Wednesday night, the 5th chapter. Hashivenu, Hashivenu, Adonai Elecha, Hashivenu, We now turn to the Musaf Amidah, which is on page 185 in Lev Shalem, page 430 in Sim Shalom for some additional. We're always looking to provide an additional offering, particularly on Shabbat. So quiet moments of reflection or the formal text.
ay, 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 ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני, אם אשכח ירושלים, אוי תשכח, תשכח, תשכח ימיני, אם ירושלים, על ראש שמחתי, אם לא עלה ירושלים, על ראש שמחתי. Ein Kelohenu, page 204, or page 508. Ein Kelohenu, ein Gadolenu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshenu. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Elokeinu, Nodel Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. עלינו נשבח נדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם,
ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נושא שמיים ויוסד ארץ אמת מלכנו אפס אלתו, כקציר ותורתו בידתו כן נקבל אחד נתקן עולם במלכות שדי ככתוב בתורתך, אדוני, ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. This is the moment in the service for Mourners Kaddish, but without a minyan, we don't say Kaddish. So there is a beautiful tefillah bimkom Kaddish, which is in Lev Shalem on page 30. And unfortunately, it's not in Sim Shalom. And before we recite this tefillah, I want to offer our condolences to Deborah Robel Cohn and her children, Zachary and Benjamin, and their entire family on the death of Deborah's father, Maury. Page 30, on the left-hand side of the page. Ribono shel olam, Elohei ruchot lechol basar, Master of the world, God of the spirit of all flesh, it is revealed and known before you that it is my fervent desire to praise your name and to remember and honor my beloved. By reciting the Mourners Kaddish in the company of a minyan, may my presence here today with my community find favor in your eyes and be accepted and received before you as if I had prayed the Kaddish. May your name, Adonai, be elevated and sanctified everywhere on earth, and may peace reign everywhere. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Praise be the name of the one whose glorious sovereignty is forever and ever. Oseh Shalom B'Brahma. Ya'aseh Shalom Aleinu Ve'Kol Yisrael Ve'Kol Yoshvei Tevna V'Yemru. Amen. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. We want to invite everyone to join us for Mariv and Havdalah at 9:10 this evening. And of course, as Shabbat Hazzan indicates, Tisha B'Av is just coming around the bend. Tisha B'Av is this week on Wednesday evening. So regular minyan will occur at 9:30 in the morning tomorrow and 7 o'clock in the evenings, except on Wednesday for Erev Tisha B'Av, Mincha will be at 6 o'clock, just till 6:15. Mincha is very quick on Wednesday evening, and then at 8:15 we'll have Mariv with Eicha and the singing of many of these songs that we've sung today. So everyone is welcome to join. Please bring a candle or a flashlight. It's traditional to sit on the floor during the reading of Eicha in the dark, lit by a candle. We'll also be sending out a community email this week that will include the links to Eicha and to the service and the songs as well, so you'll have that in hand. On Thursday morning, Tisha B'Av Shacharit will be at 8 o'clock as regular minyan, and following the service at 9:30, Marcelo will be offering a teaching on renewing the fast in our time. And at 4:45, Becca will be teaching on finding light in the darkness. There is a movement during Tisha B'Av that in the morning we don't wear tefillin and talit, but the time of mincha, things are starting to get restored, including the wearing of tefillin and talit. It's a very powerful movement, actually, on a physical, besides the fast, the fact that you feel very bare in the morning, at least I feel, and then to actually get to put them on again is a very powerful shift. So Becca will be teaching before Mincha at 4:45, Finding Light in the Darkness, 6 o'clock Mincha, which includes the reading of the Torah and a Haftarah, and at 8:15 we'll conclude with Mariv very briefly. The fast ends at 8:44. And I said this last night, and I think you'll be hearing us saying this a lot over the coming weeks.
that we sent out, Rolly and I sent out an email to the community, both members of our community and the wider people that receive our emails about our plans coming for Yamim Noraim, for the High Holy Days. We know it's not going to be the same. There's a lot of grief about knowing that we won't all be in the sanctuary or in 86th Street or in Lincoln Center at Jazz together during these Yamim Noraim for the sake of everyone's health and safety. And yet, we really believe it's possible to travel this time together as a community with connection, with learning, with aspirations for what the coming year holds, and soul searching that we all do at this time, whether we are actually sitting in shul or hopefully also outside of shul. It's not only tefillah, not only the prayer that makes for this process that begins really in some ways on the 17th of Tammuz, but starts officially on the 1st of Elul. We have some really beautiful plans coming ahead, not only of having meaningful tefillah, meaningful services, but also countless resources, videos, podcasts, ways of connecting as a community over Zoom for learnings and meetings, some events that we hope will take place outside so we can see each other. And so we're asking people as we plan towards this time, of course the services as they are every Shabbat will be open to anyone who would like to join. The rest of the community experiences will only be open to members. It's at a time like this, we know it's challenging times for many economically. If we want BJ to be BJ, we have to support it with the members. And so I would invite you, if you haven't yet renewed and you've been a longtime member, to please renew. If you've been joining us online because you're living at a distance or have never joined us before but have found us in some way, consider joining. Since if you're a part of our community, we open our arms really wide. And we hope, even if you aren't officially a member because you live very far away, that if you're joining us, you might also consider supporting the community. We want to be and continue to be who we are, and that will be dependent upon the season and how we are able to support all the beautiful efforts that we plan ahead. So I hope everyone will take that call seriously, since it's serious for us as a community about the future. So we'll conclude with Adon Olam, which is on page 211 in Lev Shalem, and page 514. And I'm surprised I don't remember that page, because I have so many pages of Sim Shalom in my head still. Adon Olam Asher Malach בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי כפנות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני, להמשיל לו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. אלי וחי גואלי, בצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. בידו הפקיד רוחי, בעת אישן והעירה,
גביעתי, אדוני לי ולא יירא. It's time now to invite all children who are with you to receive a blessing, and we keep saying this, but I think we're all in need of blessing in God's light and God's protection and God's grace. And so we'll sing Birkat Kohanim and imagine our children under the talitot that we had to keep extending on Shabbat morning for all the beautiful children that are here. And someday soon we'll get you those lollipops and see you close by. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. The Shamru is on page 77 or page 734. Becca will lead us. Kiddush. Feels like you're a regular now. So we're second Shabbat in. It feels a beautiful thing. We hope you feel very much at home. Yeah, next week, the chazaka, we have the third. So it's good. Next time, ice cream. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat l'torotam berit olam. Beini uvein b'nei Yisrael, oti le'olam, oti le'olam, oti le'olam. V'shamru b'nei Yisrael את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Shabbat shalom. שבת שלום, שבת שלום, לחיים. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom shalom. to everyone. As we've been doing the last few Shabbatot, if you want to join me in some singing, we'll sing first Psalm 121, which is on page 666 in Sim Shalom, and it's on page 288 on Lev Shalem,
Again, 666 or 2888. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. You'll find Yaribon on page 85 of Lev Shalem, or on page 730 on Sim Shalom. Yaribon alam ve'almaya antu malka melech malchaya ovad gevurtech ve'tim haya שפר קודמך לאחוויה, יריבון עולם ועלמיה, אנטו מלכה מלך מלכיה, שבחין הסדר צפרה ורמשה, לחילה קדישה דיברה
כל נפשה הירין קדישין ובני נשה חבת bara ואופי שמיה יא ריבון עולם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה רב ריבין עובדך ותקיפין מכיך רמיה וזקף כפיפין לא יחי גבר שנין אלפין לא יהול גבורתך וחוש בניה יא ריבון העולם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה אלא דילה יקר ורבותה ברוקית ענך מפומריה ואתה והפקיית עמך מגוי גלותה עמך דיברת מכל ומיה יא ריבון עולם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה למקדישה כתוב ולקודש קודשין עתר דיבי יחדון רוחין ונפשין ויזמרון לך שירין ורחשין בירושלם קרתה ושופריה יא ריבון העולם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה שבת שלום.